Okay, today I'm going to tell you that group by having. Okay, so in this group by having already we have completed the aggregate functions. What is aggregate functions actually? What is aggregate functions? Inform preparation in the role, meaning that Here the aggregate functions. Here in this aggregate functions we are using normal things. We are using here the sum, right? Sum, average, min, max. Next, count, count, count. So these all are aggregate functions. So in generally what we are doing, just normally you are writing select a star from, you are adding their aggregate function. Here the based on condition it will be perform the action over there. So here I am using aggregate functions only. Here I am using group by and having. Okay, so here group by having, so here the group by is used to group of rows. Okay, to group rows with the same values in specified columns and commonly used which aggregate functions like sum, count. Okay, so average, max and min. So these all are, here I am using aggregate functions. So first what we need to do here, I need to create the table first here. So tell me here Rohan, how to create the table. Rohan, నేను ట్రావెలింగ్ లో ఉన్నాను నేను. మీరు ట్రావెలింగ్గా ఉన్నారా? కృష్ణ range, తెలీదా? కృష్ణ ధీరజ్ database name, tell me query, not database name. okay. We have to create a database, no? Create database Database. name I am taking group, or else say I'm taking here the group by. Okay, group by I'm taking here, this is a database, and click on execute. Here the database is created successfully, and after that what we need to do, I need to use this Now database. use group by. Yes, exactly, used group by. Okay, so I need to use this thing, so it is also used here, and after that I need to create table. Create table. Table name I'm taking here sales. Okay, so after that
sale ID I'm taking, the column Column names, name. sale ID I'm taking here. Okay, here int means what? Data type. Int means what? Data is yes, numerical values. Your voice is cutting. Simply it only takes numerical values. So here the product name I'm taking. So here the varchar quantity int. Okay, next price decimal I'm taking. Decimal. Yeah, these all are data types. Okay, next I'm ending this. After that Right? I need Float to or decimal, both are insert equal, right? what? We can write float or decimal, both are equal, right? Yes, but here you need to use decimal point only. So insert table name, that will be the sales, and sale ID, product name, next Product name, quantity, quantity, price. and price. Okay, all the columns inserted successfully, and after that I need to insert the values for particular column. So here I'm taking 1, and next one product I'm taking here laptop. Okay, next I'm taking here quantity, it will be 2, and it is 70,500 I'm taking here. Okay, next 2 mouse, that will be 2 or else 5. Next I'm taking here the price will be 5,000. Okay, next 3 here keyboard, next here I'm taking quantity 3, I'm taking here 4,500. Okay, next 4, again duplication data I'm taking with the same. Again mouse, so here I'm duplicating data, I'm inserting here, here I'm take 2, and here I will take 1. Okay, next here 60 monitor, two, so here I'm taking 20,000. 7, here the same thing, keyboard, the quantity will be 7, here the 1, I'm ending this. Okay, so I need to create table first. I have created the table first, and select this all and click on execute. It is created successfully, and after that I want to do
insert also. I need to insert the columns also, sorry, rows also. Data, click on execute. It is created the 7 rows successfully. So I need to see the data first. Select start from table name, that will be the sales. Okay, so it is created successfully. So now I'm taking here average, already aggregate functions using what I'm doing here, aggregate functions using what, aggregate functions using group by I'm doing here. Okay, Group by. exactly, group by I'm doing here. So here average price I want to take here. Okay, so I'm going to commenting this, and after that I'm writing here the query select. So here I'm taking product name. I need to take for displaying the data. So product name, and after that average. So I'm applying average column name here. I want to know the price, right? So I'm doing the aggregate functions. So here what I'm doing, as. So as means what, alias. So temporary name I'm setting here. Okay, using total quantity. Okay, total quantity I'm taking here. So this is a temporary name, total quantity from sales I'm taking. Okay, so what I need to do, this is a normal thing, aggregate function. So here I'm applying group by. So what here, so it will present name, product name, as well aggregate function. So we will see. So see here, so the total quantity price has presented here, and after that what happened here, the keyboard and laptop, the monitor. Why here two columns is not actually, wait a second, I'll display the both tables at a time. So here the 3 columns eliminated. Why? Can anyone? Here we have applied the duplication sum. So here the quantity is 534, and here the keyboard is unique and laptop is duplication. The laptop is duplication, and here laptop presented only one time. So here mouse is also duplication. So mouse also duplication. So it present only one time, and here the keyboard also duplication. So what happens here, it will not allow the group by in the duplications also. Are you getting my point? Yes, no. But we use distinct to remove duplications, right? Yes, exactly. But in what you're, it is removing the duplications only distinct, right? So here what I'm doing, according to the average price I'm taking, and I'm applying uh, 2 operations at a time. So that will call it as the group by. No. Distinct, what it will do, what the column you are particular given over there, that particular column will deleted the duplications. So here the at a time I'm doing aggregate function, and duplications will not allowed here. No. Are you understand? Hmm. No? Okay, ma'am. Okay. Understood. Yeah. కృష్ణ అర్థమైందా అమ్మ? కృష్ణ అర్థమైందా? అర్థం కాకపోతే అడగండి, చెప్తాను. ఓకేనా? Next. So here guys, you can perform sum also, and using all aggregate functions. So I'm doing sum now.
So same thing. Can tell me anyone the query here using sum? Like the product name, comma, some price. Wait. Product name. Just a moment. So here select product name. Okay, next I need to mention the average, so aggregate function, so that will be the sum. What I am doing here, I am taking another one sum, that will be the, I'll take quantity here. Okay, I'll do quantity as a sum. Are you getting my point? As Yes. total quantity I am taking, total quantity. Okay, from where? From sales table, from sales group by product name I'm doing here. Okay, so here also the four only for the columns is present, for the rows is presented. Why? Here the duplications also removed. Okay, is it clear, right, everyone? Yes. Yes, yeah. Yes, ma'am. Okay. Ramna, Madhuri. Understood this. If you're not getting anything, please ask me. Don't sit idle. Okay, next, please perform all the operations here. I'm moving to the having. So what is having? Here having also we are using here having also we are performing the same operations, that will be the aggregate functions using. And moreover the thing is, we are using here the operators also, so that will be less than, greater than or equal to, and all the things we are performing in the having operations. So filtering the data here, so again we are stepping into the filtering data. So what it will be, so we will see. having is used to filter the data here. Why? We are using the operators here, not using, we are using aggregate functions as well operators also. Okay, in the here we are using group by and having also, so that's why we are telling this will be the having filtering the data. Okay, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే
ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం, గ్రూప్ బై యూజ్ చేస్తాం, అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ హ్యావింగ్లో మాత్రం ఏం చేస్తామనంటే ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్. ఓకే, వాట్ యూ నీడ్. గ్రూప్, record, after applying, group by typically with aggregate functions. Okay, aggregate functions. So how it will be, we will write a query using this one, having. Okay, so select, already we have table, so I'm not creating any table here again. So product name, sum, I'm taking here quantity. Okay, so quantity, for I'm doing only on quantity, so it will understandable. So as I'm keeping the temporary name, that will be the total quantity from sales. Okay, here group by product name, so having some quantity. Okay, some quantity here, so greater than 3 I'm taking. Okay, we will see how it will be. The operator I have applied here using group by name and having the same one, so we will see. So what happened here, what the operation I have presented here, greater than 3, that will be present here, and the duplication data also removed. Okay, we will see what the exact table, so here the exact table, this one. So here the duplications also not allowed here, so why? Okay, so here the mouse will be the greater than 3, right? But it is not allowed. Why? So here duplication is present, so that's why. Are you getting? So in the scenario group by having, the having will be performance of three operations over there, that will be aggregate functions, group by and having operators. Here the group by means it is will present only aggregate functions and duplications will not allowed. Is it clear everyone? మా గ్రూప్ బైలో ఏం చేస్తుందంటే డూప్లికేషన్స్ని అలో చేయదు. ఇంకొకటి ఏంటిది అని అంటే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అనేది మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం. హ్యావింగ్లో మాత్రం మనం ఏం చేస్తామని అంటే 3 ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఆ ఆపరేషన్స్ ఏంటిది అని అంటే ఆపరేటర్స్, అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ గ్రూప్ బై. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గ్రూపింగ్ ద డాటా. Okay, so guys, here what you need to do here, please perform all the operators. We have the 5 types of operators, right? So that 5 types of operators you need to perform over there. Okay, Yeah. అర్థం అవుతుందా ఇవి? Yes, ma'am. ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? నెక్స్ట్ టాపిక్కి మూవ్ అవనా? Move on. ఆపమంటారా? Move on, madam. ఓకే Continue. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎగ్జిస్ట్.
ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఏంటిదని అంటే మీరు ఎగ్జిస్ట్ మీన్స్ వాట్ మీన్స్ వెయిట్ అ సెకండ్ ఐ కమెంట్ దిస్ exist. What is exist means? Here the exist means it will check the subquery and it will check the subquery and the true uh, uh, the true values only it will present. If the false it will not present. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఏం చేస్తుందనంటే అన్ని వాల్యూస్ని చెక్ చేసుకుంటుంది, ఇది కరెక్టా కాదా అని. కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేసుకొని ఏం చేస్తుందని అంటే ఓన్లీ ట్రూ వాల్యూస్ అనేది ప్రజెంట్ చేస్తుంది అక్కడ ఎగ్జిట్లో. ఓకేనా? సో ఎగ్జిస్ట్ ఈజ్ యూస్డ్ టు చెక్ ఇఫ్ ఏ subquery returns any rows. Okay, so it returns true if the subquery as results. Okay, so only two results has to be presented over there. So we will use existing table only here. I'm writing select product name, select product name from sales where. I'm using where. For where condition, where clause, why we will use? For filtration of data. Okay, so I am using here exist. What happens here? Exist means it will checks the all the data. It checks the all the data. It will present it or not. It will correct or not. So here I am taking select from 1 onwards. I am taking here. Okay, from 1 column onwards I am taking. So select 1 from 1 onwards. From where I'm taking from sales only. Okay, so ikkada a column ni mention chesna, which column I'm mentioning, where I'm mentioning only quantity. Okay, quantity I'm checking less greater than 5. So here it is checking the all the data and it will present all the data. So here what happens means here it will allows the duplications also. Okay, in the exist one, so it is allows the duplications also. Here we are not here it is not any false values and all the things, so it is all the correct one only. So it is only all the rows and all the columns it will be true only. So that's why it is present. But here the thing is where the condition is 5. Okay, I will take It's very, what is the use of the select one? I didn't understand. Select one, what it is doing. okay. And 5 అంటే అవ్వాలి కదా, అవ్వట్లేదు క్వైరీ. ప్రొడక్ట్ నేమ్ అనేది అవ్వట్లేదు. Present the all the columns. Select one ఏం చేస్తున్నట్టు నాకు ఇంతవరకు. సెలెక్ట్ వన్ అంటే ఏంటిదంటే మనం ఫస్ట్ కాలం దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ ఒక కాలం దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి ఎండ్ వరకు
చెక్ చేసుకొని వస్తుంది అని అర్థం. అక్కడ ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంది అనుకోండి, అక్కడ ఆగిపోతుంది అది. సో అంటే లెట్స్ సే లైక్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఆర్ ఫస్ట్ రో? ఫస్ట్ రో అంటే ఏంటిది, మనం ల్యాప్టాప్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నాను అది నేను. రో, యా, రో బై రో. రో, ఎస్, రో. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ దగ్గర అంటే సెకండ్ ల్యాప్టాప్ లేకపోతే అప్పుడు దాని తర్వాత రాదా నెక్స్ట్? రాదు. మౌస్, మానిటర్, కీబోర్డ్ ఏవి రాదు? రాదు. ఒక్క నిమిషం. So I will take from 2 onwards here. It is presenting. Okay. Here we have the 2 conditions, right? So that will be the exist and select. So here the thing is, here it is happen. Select means it is a clause. Sorry, exist means it is a clause actually. So exist, it is a clause. Only checks for the presence of rows, not the actual data. Okay, here the select one means is sufficient, efficient and clear it. It returns a dummy value కింద తీసుకుంటున్నాం మనం ఇదంతే, ఈ 1 అనేది for each row that meets a condition. ఏది కండిషన్ మనం అయితే పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అక్కడ, meets a condition, that's it. ఓకే, సో ఇక్కడ అనేది దీనికి ఈక్వల్గా చేసుకుంటుంది, ఈ కండిషన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈక్వల్గా చేసుకొని క్వెరీ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్స్, ఇట్స్ నాట్ ఎ రో, సారీ ఫర్ దాట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రో, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ వేర్ కండిషన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ హియర్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఎగ్జిస్ట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అని అంటే, నార్మల్గా ఏవైతే అన్ని రోస్ని చెక్ చేసుకొని యాక్చువల్ డేటా కాకుండా నార్మల్ డేటా అనేది మనకి పర్ఫామ్ చేసేస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్క రో అనేది మాత్రం చెక్ చేసుకుంటుంది అది. సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే సెలెక్ట్ అనేది ఏంటిది అని అంటే డమ్మీ వాల్యూగా, సెలెక్ట్ 1 అనేది ఏంటిదంటే డమ్మీ వాల్యూగా మనం పెట్టుకొని వేర్ కండిషన్కి ఈక్వల్ అయ్యేటట్టు చూసుకుంటుంది. సో it is, you are taking the dummy value over there, that will be meets at a 1 conditions what you are performing in the where. Are you getting my point here? క్వాంటిటీ ప్రింట్ అవుతలేదు ఏమా ఏంటంటున్నారు? క్వాంటిటీ ప్రింట్ అవుతలేదా? అదే క్వాంటిటీ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఇచ్చారు కదా, సెలెక్ట్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ సేల్ క్వాంటిటీ లేదు. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే లెస్ దాన్ ఉన్నవన్నీ ప్రింట్ అయినాయి, లెస్ దాన్ 7 ఉన్నవన్నీ. బట్ ఇక్కడ నేను ఇస్తాను లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దెన్ 5 అండి, మరి అదే ఇస్తున్నాను. గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దాన్ 5. సో ఏ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు, సిస్టమ్ అనేది వర్క్ చేయట్లేదు ఇక్కడ నాకు తెలిసి. గ్రేటర్ దెన్ 5 ఉన్నాయి మేడం, ఉన్నాయి
కానీ వర్క్ చెయ్యట్లేదు ఇక్కడ ఇది. అదే చూస్తున్నాను. గ్రేటర్ దెన్ 5 ఉన్నాయి. సరే మా ఇది ఒకసారి రేపు చూద్దాము. మీరు ఇక్కడ వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. గ్రూప్ బై హ్యావింగ్ అన్ని అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా?